this concept of doctrine of obligation, which is trying to give spiritual relief to the deceased. Because here you need to understand, see, the commitment was taken by the deceased person, and it gives an element of spiritual relief for the dead person that my son has fulfilled my wish. So my son or my grandson or my great grandson has fulfilled the concept of spiritual relief to the deceased. See, that has more importance than giving the benefit to the creditor, because here you need to understand that pious obligation is giving more more weightage to the concept of fulfilling the obligation, because especially to please the soul through person, the deceased person, for the purpose with which he has given it, and he is happy in the nether in the heaven or wherever he is, that okay, fine, my children have fulfilled the commitment for which I have gone to this agreement or something like that. So rather than benefiting the creditor or the person who is benefiting out of that situation, it is more out of mark of respect for the deceased person that we need to consider that doctrine of pious obligation is highlighting about. So here we have case laws, especially during the early independence days times of 1953, where Siddheshwar Mukherjee versus Bhuvaneshwar Prasad Narayan Singh. Yeah, I'll give you the notes, don't worry. But I'm just trying to tell you how the concept of doctrine of pious obligation is being understood, and how in this case, where they have traced the origin of doctrine of pious obligation based on historical smritis. Smritis means you need to understand the sources of Hindu law initially, which we have gone through, the Shruti, Smriti, digestion commentaries and customs. So based on that, how the Supreme Court has come out with a clear idea with regard to repaying of the debt to the creditor, especially as a pious obligation, debt taken by the father who is deceased, and how the son is under obligation to fulfill that pious obligation, and how he has to repay it as part of a pious duty. Because as I told you, it is more out of a spiritual way of resolving things and having a mark of respect for the dead deceased person. So that is the way you need to understand how the doctrine of pious obligation is to be fulfilled as per Hindu law. And here you also need to remember the amendment of the Hindu Succession Act, especially of the act in the year 2005, wherein, I think here with regard to the unequal treatment of daughters, especially previously it was there. Now you need to understand that daughters have equal share in the property, especially in the joint Hindu families also, where they have been given equal rights as equal to that of the sons. So you need to understand that the recommendations of the 174th Law Commission report on women right to property, you need to have a idea, because it is now talking about gender equality with regard to inheritance in Hindu law. So you need to understand about those aspects. So in the question, if it is asked with regard to pious obligation, you need to write about the concept, wherein you need to highlight the son's duty to fulfill the father's obligation as a pious obligation, as a spiritual mark of respect for the dead father to fulfill his commitment. Definitely the son is duty bound. But definitely here it is for the legal purpose only the son is duty bound. If it is immoral or if it is illegal, please try to understand there is there is no way that the son is in any way compelled or he needs to repay the loan or anything like that. If it is for a legal purpose only, the son is under a pious obligation to fulfill the father's commitment or obligation. That aspect you need to remember. And this case law, which I said just now, you need to highlight about that
and with regard to the details of how pious obligation has been discussed in that case, you need to understand, right? And we have a Privy Council case also, which is talking about how these issues have been highlighted way back in 1882. Privy Council means that was the time when Privy Council was the highest court of law, which was in London. So after 1947, it is Supreme Court, which is the highest seat of authority. సార్ ఇది కంటిన్యూగా చెప్పుకుంటా సార్, నేను కిషోర్ అది కంటిన్యూగా చెప్పుకుంటూ వెళ్ళిపోతాను. కొంచెం ఏంటంటే ఇది పాయింట్ టు పాయింట్ కొంచెం చెప్తే బాగుంటుంది సార్. అంటే లెసన్ లాగా చదువుకుంటూ వెళ్ళిపోయినా టైం లేదండి మీకు, ఇక కంటిన్యూస్ గా చెప్పుకుంటూ పోతా అంటే ఇక నేను పాయింట్ టు పాయింట్ అంటే ఎట్లా అర్థమవుతుంది మీకు? కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది సార్, మీరు చెప్పి కొంచెం ఉపయోగం ఉండాలి కదా సార్ మాకు కూడా అట్లానే, అందుకని నేను అడుగుతాను. నా డౌట్ అది, వేరే వాళ్ళని తెలియదు. కరెక్టే, మనకి టైం లేదు ఇప్పుడు. యాక్చువల్లీ ఏంటంటే ఇప్పుడు మీరు ఫిజికల్ క్లాసులకు వస్తే అవన్నీ ఛాన్స్, ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎట్లా అయిపోతుంది, ఇబ్బంది అవుతుంది. ఎస్టర్డే నైట్ కూడా సేమ్ ప్రాబ్లం సార్, కాకపోతే సబ్జెక్ట్ మాకు డైరెక్ట్ మాకు మైండ్ దాకా వస్తలేదు. మాకు వింటున్నామా అంటే ఇంట్లో టైం పాస్ అయిపోయినట్టు అయిపోతుంది. కొద్దిగా మీరు పిన్ పాయింట్ లాగా తీసుకోకుండా ఒక పాయింట్ టు పాయింట్ ఏదో నార్మల్ గా చెప్పి దాన్ని మీరు స్టార్ట్ చేయండి, మేము వినేసాం సార్. సరే, వీలైనంత వరకు ప్రయత్నం చేస్తే కానీ ఇక అందరికి మనం ఇప్పుడు ఎట్లా అంటే చేద్దాం, ట్రై చేద్దాం. నేను ఎక్కువసేపు టైం మీతో మాట్లాడాలని లేదు, జనరల్ గా చెప్పారు. లేదు, మీ బాధ అర్థమైంది. ఇప్పుడు మీ బాధే కాదండి, మాకు కూడా తెలుసండి. మీకు ఇప్పుడు మేము చెప్పేది ఆన్లైన్ సెషన్ అంటే ఎట్టుంటది అంటే మేము బుల్డోజ్ చేసినట్టు ఉంటది. అదే డిఫరెన్స్ ఆన్లైన్ క్లాస్ కి ఆఫ్లైన్ క్లాస్ కి. అదే సార్, ఇంతసేపు మాకేముంటది, మీరు విన్నరా వినలేదా అనేది కూడా తెలియదు. ఎంతమంది ఫోన్లు మీ దగ్గర ఉన్నాయి అనేది కూడా మాకు తెలియదు. మా పనిలో మేము ఉంటాం, మీ పనిలో మీరు ఉంటారు, అట్లుంటది. మీరు చెప్పండి సార్, అంటే నేను చెప్పేసిన చాలా. కానీ మీరు చెప్పింది మంచి పాయింట్, నేను వ్యాలిడ్ పాయింట్. వీలైనంత వరకు మెల్లగా ప్రయత్నం అయితే చేద్దాం, కానీ మధ్యలో ఏదో స్పీడ్ అందుకోవాలి, లేకపోతే టైం సరిపోదు. సో ఈరోజు మనము వీఆర్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ డాక్ట్రిన్ ఆఫ్ పయస్ ఆబ్లిగేషన్. పయస్ అంటే ఒక పవిత్రమైన బాధ్యత అనుకోండి. ప్రతి కొడుకుకి హిందువుల ప్రకారము కొడుకుకి ఇప్పుడు కూతురు కూడా ఆఫ్టర్ 2005 అమెండ్మెంట్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్. ఇప్పుడు కొంతమందికి ఇద్దరు కూతుర్లే ఉండొచ్చు, కొంతమందికి ఇద్దరు కొడుకులే ఉండొచ్చు. కొడుకులు ఉంటే కొడుకులకు ఎట్లయినా బాధ్యత ఉన్నది. కానీ అదే విధంగా ఇప్పుడు ఇద్దరు కూతుర్లు ఉంటే ఒక కొడుకున్నా కానీ ఆ ఇద్దరు కూతుర్లకి కొడుకుకి ఈక్వల్ బాధ్యత టు ఫుల్ఫిల్ ఫాదర్స్ ఆబ్లిగేషన్. సో పయస్ ఆబ్లిగేషన్ అనేది ఏంటంటే ఒక పవిత్రమైన బాధ్యత ఏముంది అనేది హిందువుల ప్రకారం అనే కాన్సెప్ట్ చెప్తున్నా నేను చెప్పడం. అంటే ఇప్పుడు ఒక తండ్రి చేసిన ఇప్పుడు ఆయన సేల్ అనుకుంటాడు, లేకపోతే ఇప్పుడు ఆయన స్వార్థితం ఉంది. ఇఫ్ హీ హాజ్ అక్వైర్డ్ ప్రాపర్టీ అండ్ ఇఫ్ హీఈస్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ సెల్లింగ్, చెప్పినా కదా బై మిస్ఫార్చ్యూన్ ఆయన చనిపోయిండు. అగ్రిమెంట్ సేల్ డీడ్ కాకముందునే సేల్ అగ్రిమెంట్ అయింది కానీ సేల్ డీడ్ కాలే. ఇంకా ఆ టైంకి ఆయన చనిపోయిండు అనుకోండి, ఆ ఫుల్ఫిల్మెంట్ ఎవరు చేయాలా? పిల్లలు ఖచ్చితంగా చేయాలి యాజ్ అ పయస్ ఆబ్లిగేషన్. అంటే వాళ్ళ తండ్రి స్టార్ట్ చేసిన ప్రాసెస్ ని పిల్లలు కంటిన్యూ చేసి కంప్లీట్ చేయాల్సిందే. కానీ ఆ అమ్మే ప్రాసెస్ ఏదైతే ఉందో ఇట్ ఈస్ ఫర్ అ లీగల్ పర్పస్ ఉండాల. అంటే లీగల్ పర్పస్ అంటే నార్మల్లీ ఇప్పుడు ఒక తండ్రి ఆస్తి అమ్మింది అనుకోండి, ఎవరి కోసము? ఆయన కోసము, ఆయన భార్య కోసం, పిల్లల కోసమే కదా, బయటల కోసం అమ్మరు కదా. సో అటువంటి పర్పస్ అయితేనే ఆ పిల్లలకి పయస్ అంటే ఆ పవిత్రమైన ఆ బాధ్యత ఎప్పుడు ఉంటది అంటే నాన్న మన ఇంటి కోసమే చేస్తున్నాడు అనే ఒక బాధ్యత ఉన్నప్పుడే, అది లీగల్ గా ఉన్నప్పుడే అది పయస్ ఆబ్లిగేషన్ అవుతుంది. సో అటువంటి పరిస్థితుల్లోనే ఒకవేళ కానీ తండ్రి అమ్మే ప్రయత్నం చేసి మధ్యలో ఆయన చనిపోయిండు, రిజిస్ట్రేషన్ చేయలే కొనుక్కునే వాళ్ళకి, ఆ టైంలో పిల్లలు రిజిస్ట్రేషన్ కంటిన్యూ చేసి కంప్లీట్ చేయాలి. అది డాక్ట్రిన్ ఆఫ్ పయస్ ఆబ్లిగేషన్. అంటే తండ్రి స్టార్ట్ చేసిన ప్రాసెస్ ని పిల్లలు ఆ పర్పస్ కానీ లీగల్ గా మంచి పర్పస్ అని అనిపిస్తే వాళ్ళు దే కెన్ టేక్ ఇట్ టు ద నెక్స్ట్ లెవెల్. అంటే వాళ్ళ నాన్న యొక్క ఇంట్రెస్ట్ ఏదైతే ఉందో దానిని దే కెన్ టేక్ ఇట్ టు ద నెక్స్ట్ లెవెల్. అంటే ఆయన కోరికని వీళ్ళు కంప్లీట్ చేయొచ్చు, ఆబ్లిగేషన్ ని ఫుల్ఫిల్ చేయొచ్చు. దట్ ఈస్ ద వే యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ డాక్ట్రిన్ ఆఫ్ పయస్ ఆబ్లిగేషన్. దానికి కేసు లాలు ఉన్నాయి హిందువుల ప్రకారం. కేసు లాలు అంటే కోర్టులో ఇటువంటి ఇష్యూస్ ని
discuss JC, they have given clear judgments which highlight about these issues. One is the 1953 judgment, which you need to remember, which is talking about how doctrine of pious obligation is highlighted in Indian law. You need to understand, especially when we are talking about the doctrine of pious obligation. Siddheshwar Mukherjee versus Bhuvaneshwar Prasad Narayan Singh. This is one case of 1953, which is talking about doctrine of pious obligation and how the children are duty bound to fulfill the father's commitment, right? And the other case is Privy Council case. Privy Council ante previously, before independence, it was in London, where it was in London, wherein this case is Muthian Chettiar versus Sangili Veera Pandya Chinna Thambiyar. This is a 1882 case. So, doctrine of pious obligation ki you need to have a clear idea with regard to these aspects, right? And you have a modern case law also, which is a 2020 case, Vinita Sharma versus Rakesh Sharma. This was a case where the Supreme Court established Hindu Succession Amendment 2005, where daughters also have equal rights అని ఈ కేసు హైలైట్ చేసింది. సో ఈ మూడు కేసులలో రాయాలి మీరు. టాపిక్ అంటే ఇప్పుడు మీకు డాక్ట్రిన్ ఆఫ్ పయస్ ఆబ్లిగేషన్ అని రాయమంటే ఆ టాపిక్ కాన్సెప్ట్ రాయాలి, ఈ మూడు కేసులాలు రాయాలి. మీరు ఇంకా వేరేవి మీ బుక్కుల్లో వేరే ఉన్నా రాయొచ్చు, ఈ మూడనే కాదు. కానీ ఒక ప్రివీ కౌన్సిల్ కేసు, ఒక ఎర్లీ ఇండిపెండెన్స్ డే కేసు, ఒక లేటెస్ట్ కేసు రాస్తే మంచిది. అంటే వై వి రైట్ లేటెస్ట్ కేస్ ఆఫ్టర్ అమెండ్మెంట్ తర్వాత నౌ ఉమెన్ ఆల్సో హ్యావ్ ఈక్వల్ రైట్. ప్లీజ్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్, యాజ్ పర్ లా ఆఫ్టర్ 2005 amendment, women also have equal right towards the property of father, right? So this is the way you need to understand with regard to the concept of how doctrine of pious obligation has to be fulfilled, right? And the next aspect which I would like to discuss is with regard to the concept of adoption. Adoption అంటే ఏంటి, ఏమైనా ఐడియా ఉందా? ఇప్పుడు అర్థమైందా వాట్ ఈస్ డాక్ట్రిన్ ఆఫ్ పయస్ ఆబ్లిగేషన్? ఓకే, సో థమ్స్ వస్తున్నాయి అంటే సైలెన్స్ ఇస్ గోల్డ్ అని వెళ్ళిపోయినట్టున్నారు. మంచిది, ఓకే, ఫైన్. సో ఓకే, వాట్ ఈస్ అడాప్షన్? ఎనీ రఫ్ ఐడియా యూ హ్యావ్? Let us make the class a little interactive. దత్తత తీసుకోవడం. What is adoption? దత్తత తీసుకోవడం. దత్తత తీసుకోవడం. గుడ్. హిందువులలో ఎట్లా చేస్తారు, ఏమైనా ఐడియా ఉందా మీకు? నో సార్. వేరు మేకింగ్ లీగల్. Okay. We will discuss about that also. Right. So Hindu adoption means, here adoption means పిల్లల్ని దత్తత తీసుకోవడం ఎట్లా అనే కాన్సెప్ట్ హిందువుల ప్రకారం. So హిందువులలో with regard to adoption of children, you need to understand that there is a clear legal obligation which needs to be followed with regard to how maintenance of children, because see here, please try to understand, adopting a child is not a joke. You need to follow some rules. And normally when we talk of maintenance means looking after a family. What is the duty of head of a family? His role is to look after the family, especially the wife, children, and how they have to be given basic food, clothing, shelter is the main aspect with regard to the concept of maintenance. So here, when we are talking about the concept of adoption, the main things which we need to understand with regard to adoption is, see, what is valid adoption? How is the basis, on what basis adoption can be given, and
who can adopt children, right? And there is a clear laid down procedure with regard to adoption of children, and the duties and obligations also, which are very clear, are mentioned as per law. So here, when we talk about the concept of adoption, the name itself says that taking someone else's son and raising him as one's own. So taking somebody else's child and raising as his own is to be considered as the concept of basic concept of adoption, right? So here, when we are talking about the concept of adoption, you need to understand that see, the concept, it is both, it can be a son or a girl child or a son which can be taken as adoption. And is there any age here limit for adoption, sir? Hello? Is there any age limit for adoption? Adopting kid or child adoption age limit? Is there Any age limit? I didn't get you. ఏజ్ లిమిట్ Is సార్ there Age limit for the వస్తున్నా kid. అండి, వస్తున్నా. ఇంకా మనం సినిమా ఇప్పుడే స్టార్ట్ అయింది, మధ్యలో వస్తుంది, మీకు చెప్తా. వీఆర్ స్టిల్ ఇన్ ద స్టార్టింగ్ స్టేజ్. ఐ టెల్ యూ, age, difference of age between the child and the adoption, all these things we'll discuss. I am talking about adoption initially, right? And here we need to understand as to how the society has given a clear idea with regard to the legislation which is required. Because see, adoption procedure is very strict, because here you need to understand there are situations where the child is neglected, and the concept of adoption will be rendered as void if the child is not being looked after well. So here, to see to it that the child is looked after well and compliance of the act is done in a proper manner, definitely there are rules and regulations which need to be followed. Who can adopt a child? So there is a list of issues and challenges which need to be followed. So when I say who can adopt a child, here you need to understand that a person who is a Hindu and should have capacity to adopt a child, a male or a female child, and definitely he should adhere to the section 7 of the act, which says that he will abide by the section to all totality. Because the capacity of a Hindu male to adopt, definitely we need to understand that section 7, as I just now told, with regard to how to adopt a child, definitely the person who wants to adopt a child should have attained the age of majority. So he should be more than 21, and he should be of sound mind, and he must be having a wife that is alive, and her consent is absolutely necessary. See, these are all aspects which we need to remember, because if a Hindu male wants to adopt a child, he should be majority of age, he should be of sound mind, and he must have a wife who is alive, and her consent for the adoption should be there. And here you also need to understand that if she is having any health issues or any aspects of insanity or any other reasons also, that must be well informed. And if he is having multiple wives, the consent of all wives are necessary for adoption. Because here, please try to understand, the concept of consent is important. And normally here, the contention with regard to the concept of adoption which we need to understand is that the capacity, especially when we are talking about a Hindu male, these basic aspects are required. And if only a Hindu female wants to adopt a child, then she should have majority of age, she should be of sound mind, she should not be a widow, or she can be divorced, she can be unmarried in order to adopt. But only thing is, if she has a husband who is alive,
then definitely she will not have capacity to adopt a child. So please remember the do's and don'ts for the male, the do's and don'ts for the female with regard to adoption. You need to be clear, because definitely the child should not suffer out of that process. So here you need to understand who can give the child for adoption. So who can give child for adoption? See, if the parents and guardians can give them, then definitely they need to follow Section 9 of the Hindu Adoption Act, wherein it says that only the biological father of a child has the authority to give a child for adoption. That is one aspect. And the consent of the child's biological mother also is equally important. So this is one aspect. The other aspect is, if the child, if the father is either dead or of unsound mind, then also the mother can give the child on adoption. Or if the father has renounced means if he has become a sannyasi, then the lady can give the child for adoption, right? So these are all various aspects as to how, or not only sannyasi, even if he has converted to some other religion, then also you can understand that the mother will have the capacity. Otherwise, it is the father who is the biological father who can give the authority for adoption of the child. And definitely here he has to obtain the permission of the biological mother, and then only give the concept of adoption to the other person. So these are basic aspects with regard to how the Section 9 talks about how adoption has to be done and all these aspects. And next aspect which you need to understand is with regard to the adoption of child by the guardian. So guardian means you need to understand naturally who is the natural guardian of the child. Father. Father is the number one person with regard to being a natural guardian, and after father it is mother. And there are instances where if father and mother are not there, a person appointed by the parents can definitely be considered as court guardians. Even they can give, but here you need to understand that the adoption virtually should be for the welfare of the child, and definitely there should not be any monetary dealing. See, the adoption should not have a payment mode or in any exchange of money that the adoption is being done, then definitely that is illegal. So that is the way you need to understand how the concept of adoption happens. And here there are some valid adoption concepts which you need to understand, which talk about how adoptive parents have to have the right to adopt, and how the persons giving up child for adoption has the capacity to do so, and the person being adopted has the capability to take the child for adoption. And also, the adoption should be made in compliance with the Act. See, you need to understand that the Act's rules and regulations needs to be followed, right? So the necessary conditions to be fulfilled. Here we need to understand, when you are talking about Act, it is the Hindu Adoption and Maintenance Act. It has a set of rules and regulations which we need to follow, right? So which talk about how adoption of a son is to be done, how adoption of daughter is to be done, or how adoption of a female child by a male, what is the concept which is required, and how adoption of a male child by a female is to be done. All these aspects with regard to the concept of adoption you need to understand, right? So when you are talking about adoption of a son, then you need to understand that the Act clearly says that the Hindu male or female, if they desire to adopt a son,
they must not have a living son, and they should not have a grandson or even a great grandson. It means to say that if a male or a female person, married people, if they want to adopt a son, they should not have son, they should not have grandson, great grandson. So then only they can adopt a son. That is one aspect. And if they want to adopt a daughter, same in the same manner, please try to understand, they should not have a living daughter or a granddaughter or either from their son or daughter at the time of adoption. So it means that if a daughter is there or a granddaughter is there, then definitely adoption cannot be done of a daughter. So adoption of a female child by a male person. So a Hindu male willing to adopt a girl child must have the capacity to adopt a child as prescribed in section 7, as I told you initially. And he must be at least 21 years older. I think some person was asking initially. The difference of age between the adopted child and the person who is adopting the child, if it is a female child, the father or the adopted father who is taking the child should be 21 years above, more older than the girl child that is to be adopted, right? And if it is a male child which is to be adopted by a female, then please try to understand, definitely the Hindu female, if she wants to adopt a male child, and she must meet the requirements as per section 8, which talks about the capacity to adopt a child, and it also ties about the same difference which is 21 years. So the difference of age between the age of the male child and the age of the female lady should be 21 years difference should be there, minimum, right? So here when adoption is being done, definitely conditions follows. See, conditions is with regard to how many members can be adopted or how many of them can be, the guidelines that need to be fulfilled by the biological parents or the guardian. There are strict rules and regulations that need to be followed. And there are instances, if it is abandoned child or whose parents are unknown, then definitely the intention with regard to the transfer of the family from one place to another, definitely the adoptive family should not have the concept of monetary aspect. It's not a business deal. So please try to understand that it is more out of the concept of giving a family to the child. It's not for any monetary gain as such. So here you need to understand about the effects of adoption, what are all the change that the life of the child may have after the adoption is done, because he now becomes part of a new family and he will have rights in the property as well. See, if it is through proper legal methods of adoption, then definitely the child here, I mean a boy or a girl, will accrue legal rights. So here, what are the rights which are applicable? We'll have a broad idea with regard to these aspects, wherein you need to understand that the child, especially the effects of adoption, which we need to understand is, see, with regard to they shall be considered as the child of their adoptive parents for all purposes. So it is something like they are permanent children of that adoptive parents, and the adoptive parents shall have all the parental obligations and rights. So as parents of that adopted child, they have all the rights on the child, and the child shall have all the rights and obligations of a son and daughter. So after official way of the process of adoption, the son and the daughter definitely have the legal obligations and the rights and duties as that of a son
or daughter of that parents who have adopted them. So here you need to understand that the different aspects that need to be followed, especially if property is in the name of parents, definitely the rights of the adopted child also will have rights in the property. And here, when we are talking about the other aspects, because can the adoption which is clearly registered, can it be cancelled? There are situations where can the valid adoption, can it be cancelled? So here you need to understand, when a person has opted for adoption and it has been validly made, then please try to understand that there is no way that they can cancel the adoption. That is one aspect, because section 15 of the act clearly talks about these aspects, where the parents can cancel a valid adoption, nor the child has any right to renounce their adoption and return to their biological family. Only see here you need to understand that once adoption is made for life. It cannot be returned back. There is no going back on the situation. It is final. So please try to understand that before adoption only you need to plan. But once adoption is made, it is final. It can be repudiated or it can be cancelled in any manner, right? And you need to understand that adoption definitely talks about no concept of payments to be made, monetary payments, all these aspects. And these basic aspects we need to understand, especially with regard to the concept of adoption, right? So tomorrow also we'll have class. So please go through the concept of pious obligation, go through the concept of adoption today. We'll further discuss adoption and go to the next topic. So meanwhile, I have given you set of 12 questions. Prepare well for those 12 questions. It covers most of the syllabus. I'm not saying that questions will come directly from that, but 90% will be from the 12 questions only. So those topics you must be well versed. If you are well versed with those topics, no, you can score well in part A and part B. Part C, 1 or 2 sessions we'll clearly discuss about part C. Part C actually talks about and necessary case law. So we'll try to discuss, I think by tomorrow my throat should be a little okay, so that I can devote some more time for you all, right? Tomorrow morning, is it okay around 1 o'clock? Okay, sir. Yes, sir. 1 to 3 we'll have tomorrow. We'll have a detailed discussion tomorrow, 1 to 3 o'clock. Or 1 to 2 at least. Right? Okay, sir. Thank you. We'll go through the subject. Pious obligation, what we have gone through today. Adoption also, what we have. The age difference should be 21 years between the child and the mother, between the child and the father. The difference of age should be there. So please go through that. The concept you need to understand. Once you understand that, Hindu law will be very easy. Only thing is understanding the concept. Hello. Sir, can we make it 2 to 4, sir? Sir, for orphanage and for biological parents, the case is same, sir. The adoption rules are same. 2 to 4 also is okay for me, no problem. 2 to 4 will make it, sir, because exactly 1 o'clock is lunchtime, sir, if you don't mind. Yeah, no. It's okay. Okay, no problem. We'll make it from 2 to 4. No issues. Sir, Yes. tomorrow at 2 o'clock, Constitution Madam said she'd take. Ma'am, sir, 2 to 3. Okay, fine. Then we'll do one thing. We'll have it tomorrow night or better. సార్ ఫ్యాకల్టీ Okay, మీరే sir. Yes. మేడం వాళ్ళు సార్ వాళ్ళు ఎవరైనా సరే. Sir, good Same evening, time, tomorrow, same time. Sir, Yeah. sir, this for the first semester only for the in family law. Only the chapter of Hindu law is for exams or
the Muslim law and the other chapters. No. Muslim law is not there. Muslim law is in your second Hindu law. semester. Only Only Hindu Hindu law. law. Hindu Only law that Hindu is law. pertaining to first chapter. That means 1 to 17 chapters are there in that one. 17 points. You have GCV Venkat Subbarao, GCV Subbarao. Which book you are having? R.D. Vijay Shekhar. Either way, no problem. You have gone through family law book, I think. We have only Hindu law, which is family law 1. Family law 2 is Muslim law, Christian law, Parsi law. That is for your second semester, not now. In family law 1, I have number of chapters pertaining to family 1. It is 7 chapters, which includes Hindu law, Muslim law, second chapter, third Christian law, fourth Special Marriage Act, fifth Hindu Adoption and Maintenance Act, sixth Hindu Minority బాబు and మీరు Marriage Act. కన్ఫ్యూజ్ కాకండి. ఒక్కొక్క నిమిషం. ఏ బుక్ మీరు ఫాలో అవుతున్నారు? R.D. Vijay Shekhar, sir. R.D. Vijay Shekhar. Vijay. Syllabus book. You don't have syllabus copy? సిలబస్ కాపీ ఇవ్వలే I don't think so, sir. గ్రూప్ లో పెట్టి We have అంటే మీరు Can anyone ఒక్కొక్క నిమిషం. లెట్ మీ క్లారిఫై. Muslim law is not there in this semester. Yes, sir. You have only Hindu law. I'll do one thing. I'll put that syllabus to you. I think that should. Yes, sir. Please. That would be very helpful, sir. సార్ సార్ కొంచెం గ్రూప్ లో ఇంపార్టెంట్ పెట్టండి సార్, మేము అవి కూడా నేర్చుకుంటాం. సరే మీకు అన్ని పెడుతూనే ఉన్నాండి. మీరు అన్ని ఫోన్లోనే కావాలంటే ఎట్లయితది? లేదు సార్, మనం ఈ ప్రపంచంలో వేరే ప్రపంచంలో ఉన్నట్టున్నారు మీరు అందరు. సరే సరే ఎన్విరాన్మెంట్ లా క్లాస్ చెప్పరు వస్తుంది. అది రాసారిని అడుగు, ఆయన చెప్తాను. ఈ రోజు రేపట్లో చెప్తాను ఒకరిని అని అన్నారు. రాసారికి ఫోన్ చేయం సార్. సార్ ఇది అడాప్షన్ ది బయాలజికల్ పేరెంట్స్. హలో చెప్పండి. సార్ చెప్పండి. బయాలజికల్ పేరెంట్స్ నుంచి కానీ ఆర్ఫనేజ్ నుంచి కానీ రెండింటికి సేమ్ రూల్ సార్? బయాలజికల్ పేరెంట్స్ అంటే కూడా వాళ్ళ అక్సెప్టెన్స్ ఉండాలా? ఆర్ఫనేజ్ అంటే రూల్స్ వేరే ఉంటాయి. ఆర్ఫనేజ్ రూల్స్ వేరే ఉంటాయి. ఓకే. స్టేట్ హోమ్ అని దానికి వేరే వాళ్ళ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ వేరే ఉంటాయి. బట్ ఎసెన్షియల్ గా మెయిన్ గా ఫంక్షనాలిటీ అంతా ఒకటే ఉంటది. దీనికి ప్రాసెస్ వేరే ఉంటుంది, దానికి ప్రాసెస్ వేరే ఉంటుంది. ఆర్ఫనేజ్ నుంచి చేసుకునే దాని ప్రాసెస్ వేరే ఉంటుంది. ఎందుకంటే దాంట్లో రిలీజన్ కూడా తెలిసే పరిస్థితి ఉండదు కదా పిల్లలది. అందులో కూడా అంటే అడాప్షన్ క్యాన్సిల్ చేయలేము. ఫ్రమ్ ఆర్ఫనేజ్ ఆల్సో యూ కెనాట్ క్యాన్సిల్. అడాప్షన్ ఆల్సో ఫ్రమ్ అంటే ఆర్ఫనేజ్ క్యాన్సిల్ చేయలేము. అంటే వన్స్ అడాప్షన్ లేదు, తీసుకున్నాక క్యాన్సిల్ చేయలేము. అంటే ఇది ఏంటంటే పిల్లగాడికో పిల్లకు ఒక ఫ్యామిలీని ఇస్తున్నట్టు కదా, వాడికి మళ్ళీ ప్రాబ్లం అవుతుంది అనే దానికి అట్లా ముందరే చెప్తారు. ఇవన్నీ అన్నిటికీ రెడీ అయితేనే వాళ్ళు దే విల్ గివ్ ద చైల్డ్ ఫర్ అడాప్షన్. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ. మీకు ఫస్ట్ అసలు సిలబస్ ఇంత డౌట్ ఉందనేది నాకు తెలియదు అసలు. సరే చూస్తానండి, అని గ్రూప్ లోనే నా పెట్టారు. దగ్గర వేరే సిలబస్ కాకున్నట్టుంది సార్. మీ దగ్గర ఇప్పుడు అసలు సార్ గ్రూప్ లో పెట్టి సార్ ప్రాస్పెక్టస్ కూడా లేదా? కాలేజ్ ప్రాస్పెక్టస్ మీ దగ్గర? గ్రూప్ లో పెట్టిన ఇప్పుడే. లేదు సార్, మిగతా సిరీస్ ఫాలో అయ్యే వాళ్ళకి నో ఇష్యూ సార్. ఆ జేబీ సిరీస్ ఇవన్నీ ఫాలో అయ్యే వాళ్ళకి ఏం ఇష్యూ లేదు. మనకి ఇక సరేలేండి, ఇవన్నీ ఇక ఇప్పుడు సిలబస్ ఇంత పెట్టిరు కదా, చూద్దాం కానీ. ఓకేనా? ఓకే సార్. సరే, మనం రేపు నార్మల్ 9 o'clock పెట్టుకుందాం సార్. రేపు నైటే పెట్టుకుందాం 9కి. మార్నింగ్ సార్? మార్నింగ్ కాదు, నైటే. నాకు గొంతు సహకరిస్తే చెప్తానండి. ఇప్పటికైతే 1 hour చెప్తాం. చలో సిలబస్ కాపీ పెట్టిండ్రా ఇప్పుడు ఎవరైనా? Yes sir, పెట్టిన అది ఒక్కసారి చూసుకోండి.
ముస్లింలా లేదు ఇప్పుడు, ముస్లింలా సెకండ్ సెమిస్టర్ లో ఉంది. చలో చలో ఓకే మరి. మనం ఇంతవరకు అయిన సిలబస్ చూసుకోండి. విల్ డిస్కస్ ఫర్దర్ టుమారో.